Okay, so we can start the class now. So last class ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഒരു ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയോ? എനിവൺ? സോ ആ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് വരിക. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് വരിക. ഞാൻ ആദ്യം തന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതൊന്നും എക്സ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും അതിനൊക്കെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ടൈം പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും വരിക മിക്കവാറും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ. So today we are going to study about a new method. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെ two methods ആണ്. പൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതേപോലെ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുമുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് equivalent pipe method എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Okay, so this is a new method, that is equivalent pipe method. Okay, so this is also very easy method. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് you can find out discharge at the same time head loss, വേണമെങ്കിൽ diameter of the pipe കണ്ടുപിടിക്കാം, length of the pipe കണ്ടുപിടിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ at a time വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ് equivalent pipe method. Okay, so in this method the pipe network is replaced by an equivalent pipe with the same flow. Okay, so നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും വാട്ടർ വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ റീപ്ലേസിങ് ദ പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് എ സിംഗിൾ പൈപ്പ്. ഓക്കെ, ആ പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വലൻ്റ് ആക്കും. എന്നിട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്ലോയോ ഡിസ്ചാർജോ ഡയമീറ്ററോ അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ദിസ് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് equivalent pipe method. So in this method the pipe network will be replaced by an equivalent pipe with the same flow. The William-Hazen nomograph is used in this method. Okay, so nomograph gives a relation between discharge, diameter and loss of head. Okay, so the nomograph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് we are finding out the discharge, diameter, loss of head, etc. etc. Okay, so here we have to note one equation that head loss for a pipe is equal to ഒരു ഫുൾ പൈപ്പ്, ഒരു എ ബി സി എന്നുള്ള പൈപ്പിന്റെ ഹെഡ് ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പൈപ്പ് എ ബി പ്ലസ് ഹെഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പൈപ്പ് ബി സി. Okay, now how will you find out head loss? Is that head loss is equal to rate of head loss divided by 1000 into length of the pipe in meters. Okay, so this equation is very important. Using this equation we are finding out the head loss. Okay, ഈ ഒരു equivalent മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. Okay, that is head loss is equal to rate of head loss divided by 1000 into length of the pipe in meters. Okay, so using this head loss we can find out then other parameters അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിന് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹെഡ് ലോസ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ ഗ്രാഫ്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് William-Hazen nomograph. Okay, William-Hazen nomograph. Okay, so William-Hazen nomograph പൈപ്പ് ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗാൽവനൈസ്ഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അയൺ പൈപ്പ് ഉണ്ട്, കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ്, ഒരുപാട് നോമോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് നോമോഗ്രാംസ് ആണ്, ഒന്ന് ഇതും ഇതും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് either this gram this നോമോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് നോമോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ എക്സാമിന് മുന്നായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, ദിസ് നോമോഗ്രാം ഈസ് അലൗഡ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൾസോ. ഓക്കെ, okay, so this is a nomogram. Okay, so this nomogram is corresponding to നമ്മൾ ഇവിടെ at the moment we are using cast iron pipes. Okay, so cast iron pipes ഒരു C100 വാല്യൂ ഉള്ള cast iron pipesന്റെ nomograms ആണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, so here you can see there is one chart that is flow in gallons per minute, flow in liters per second, flow in cubic
Okay, flow in cubic meters per സെക്കൻഡ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ ഇഞ്ചസിലും തന്നിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് ഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹെഡ് ലോസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ യൂണിറ്റിൽ തന്നാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്സ്. ബിഫോറിൽ ഇതിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ഗാലൺസും ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ, തേർഡ് ഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹെഡ് ലോസ് ആൻഡ് തേർഡ് ഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോമോഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇത് പല പല യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സൈഡിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫീറ്റ് ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോമോഗ്രാഫ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയത്തെ. സോ എ ബി സി ഡി represents a pipe circuit with the pipe sizes and lengths are indicated in the figure. So let the flow of 60 liters per second is assumed to be flowing through the routes A, B, C and ADC. Replace the circuit with a single pipe of 300 mm diameter. Okay, so write down the question first. എഴുതിയെടുക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാം, ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. എ ബി സി ഡി, യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലോ റൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് എ ബി സിയും സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഡി സിയും. ഓക്കെ, വി ആർ ഹാവിംഗ് ടു റൂട്ട്സ്. ഈ രണ്ട് റൂട്ട്സിലൂടെയും 60 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വെള്ളം വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ടർ ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ പോയിന്റ് എ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡയറക്ഷനിലും water is flowing, at the same time water is also flowing in this direction. Okay, so 60 വെച്ചിട്ട് രണ്ട് റൂട്ട്സിലൂടെയും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Question is, you have to find out അല്ലെങ്കിൽ you have to replace this whole circuit with a single pipe of 300 mm diameter. Okay, ഈ മൊത്തം പൈപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം സർക്യൂട്ടിനെ ഒറ്റ പൈപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് 300 mm ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഹെഡ് ലോസ് എത്ര, ഡിസ്ചാർജ് എത്ര, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സിംഗിൾ പൈപ്പ് ഫോർ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് എ 300 mm diameter. Okay. So first using the nomograph you have to find out head loss in the circuits. ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ് ഇതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് എ ബി സി. ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് എ ബി സി എത്രയാണ് ഹെഡ് ലോസ് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ എ ബി സിയിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ്? സോ ഇഫ് യു സി, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, okay, so you are taking this e root, first the e root a b c ലുള്ള head loss. So a b c ലുള്ള head loss will be equal to head loss in the pipe ab plus head loss in the pipe bc. Okay, head loss in the pipe ab plus head loss in the pipe bc is a run add ചെയ്താൽ you will get the head loss for this abc. Okay, the head loss in the equation നമുക്ക് അറിയാം. എത്ര head loss is equal to rate of head loss divided by 1000 into length of the pipe. Okay, so length of the pipe ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. AB ന്റെ length is 700 meters and diameter is 300 mm dia. അതേപോലെ BC ന്റെ length is 400 meters and dia is 250 meters. നമുക്കിവിടെ അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ we don't know the head loss. Okay, ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഹെഡ് ലോസ് എത്ര എന്നറിയില്ല. സോ ഹെഡ് ലോസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ നോമോഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ നോമോഗ്രാഫ് എടുക്കുക എല്ലാവരും. സോ ടേക്ക് ദിസ് നോമോഗ്രാഫ്. ഞാൻ നോമോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ നോമോഗ്രാഫ്.
So ഈ നോമോഗ്രാഫിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഹെഡ് ലോസ് ഫോർ ദ pipe AB. Okay, head loss for the pipe AB. Okay, the head loss for the pipe AB എന്ന് പറയുമ്പം എ ബിനകത്ത് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് 60 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 300 mm ഡയം അല്ലേ? How much is the diameter? Yes, see this. Discharge AB ലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള discharge of this AB is 60 liters, diameter 300 mm. Okay, so go to this nomograph. ഏത് nomograph ആണ് എടുക്കാം കേട്ടോ, ഇതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So you can see 60 liters per second. So the units വളരെ important ആണ്. So here what you have to do is that you have to take a line. Okay, എന്നിട്ട് 60 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 60 ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലാണ് 60 ലിറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 60 ലിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 60 ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഡ്രോ എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇന്റർപോളേറ്റ് വിത്ത് 300 mm diameter. Okay, second graph is showing the diameter. Okay, so 300 ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ്. അപ്പോൾ 300 mm എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഇങ്ങനെ 30 സെൻറ്റിമീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരക്കാം. ഓക്കെ, സി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെന്താണ്, 60 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് 60 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ലോസിൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹെഡ് ലോസിൻ്റെ ഇത് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി മുട്ടുന്നത് നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ ഫീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഹെഡ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ 1000 മീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഈ സൈഡത്തെ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ്. Okay, we are taking the water in meters. Okay, so this will be the rate of head loss. നിങ്ങളുടെ rate of head loss കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ്. Okay, so from this you can say approximately the value will be around 4. Okay, ഇവിടെ something 4 around ആണ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, so take that value. Okay, so that value, take that value, that is you can see 4.1 വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so 4.1 divided by 1000 into length of the pipe, that is 700 meters. Okay, so that is head loss for the first pipe, that is AB. Okay, now coming to the second one, that is okay, so this is head loss for the pipe AB. Okay, head loss for the pipe AB നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ABC ആണ്. So this is plus you have to find out head loss for the pipe BC. ഇപ്പോൾ ബി സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോമോഗ്രാഫിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ബി സിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്നിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ഈസ് diameter of BC is 250 mm diameter, discharge 60 liters per second. Okay, so go to the graph. Again draw a line. ഇന്നൊരു വര വരയ്ക്കുക. 60 ലിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 60 ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരിക. 60 ലിറ്റേഴ്സിന്ന് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് 25 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ഡ്രോ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, എന്നിട്ടില്ല
Okay. No. See this. See. അപ്പോൾ ഈ 60 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൈപ്പ് ഡാമിൻ്റെ തേർഡ് ഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണ് കൊണ്ട് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാം എവിടെയാണ് ഈ ലൈൻ പോയി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. തേർഡ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് യു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അറൗണ്ട് 9. ഇവിടെ 9ലാണ് വന്നിട്ട് ഇത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ദാറ്റ് വാല്യൂ. So if you take that value, see what are 9. Okay, so that head loss is equal to 9 divided by, okay, so that head loss is equal to 9 divided by 1000 into length of the pipe. Okay, so you will get the head loss for the pipe BC. So this is head loss for the pipe AB. Okay, so AB BC ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the value as 6.47. Similarly, second circuit, that is ADC. ADCയിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ADCയിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ്, ലെറ്റ്സ് സീ. Okay, so this is ADC. Okay, so this is ADC. So ADC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പൈപ്പ് AD പ്ലസ് DC. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ADന്റെ ഹെഡ് ലോസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ADന്റെ ഹെഡ് ലോസ് എത്രയാണ്, DCന്റെ ഹെഡ് ലോസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ADന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നിട്ടുള്ള 250 ആവും ഡയമീറ്റർ. ഡിസ്ചാർജ് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് 60 ലിറ്റേഴ്സും നേരത്തെ കുറച്ച ഈ ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 60 ലിറ്റേഴ്സും 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the rate of head loss will be 9. പിന്നെ വന്ന രണ്ടാമത്തെ കോൺട്യൂട്ട്, that is this one, 60 liters. ഓക്കെ, 60 ലിറ്റേഴ്സും 280 mm ഡയമീറ്ററും. ഇപ്പൊ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ 60 ലിറ്റേഴ്സും 280 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25, 26, 27, 28 വരും. ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെ ലൈന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് അറൌണ്ട് സംതിങ് 5 അടുക്കാണ് വന്ന് കോൺസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ സി, ഓക്കെ, so from the novograph you can say that rate of head loss, that is ഫസ്റ്റ് പൈപ്പിന്റെ 9 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 9ൽ പോയിട്ടാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ 9 divided by 1000 into 475, that is length of the pipe, plus 5.2, that is DCന്റെ DC പൈപ്പിന്റെ ഹെഡ് ലോസ് is 5.2 divided by 1000 into 450. Okay, that is 450 the length of the pipe is equal to 6.6 meters. Okay, so നമുക്ക് ഹെഡ് ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഹെഡ് ലോസ് ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് 6. ABC-ന്റെ ഹെഡ് ലോസ് is equal to 6.47ഉം ADC-ന്റെ ഹെഡ് ലോസ് is equal to 6.6ഉം കിട്ടി. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എ സിംഗിൾ പൈപ്പ്. ഈ സർക്യൂട്ടിന് ഒറ്റ പൈപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 300 mm തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ന്യൂ പൈപ്പ്. ഓക്കെ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ന്യൂ പൈപ്പ് AC, നമുക്ക് അതിനെ പേര് കൊടുക്കാം. വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ന്യൂ പൈപ്പ് ഓഫ് AC വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് 300 mm ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ്. എത്ര ഡിസ്ചാർജ് വരാം, ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു നോക്കിയൊക്കെ, എത്രയായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ്? ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എത്ര, ഈ ഫുൾ സർക്യൂട്ടിലെ ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ,
ഒരു 60 ലിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ 60 ലിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ 60 + 60 120 ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ through this circuit 60 liters is flowing through this ADC 60 liters is flowing 60 + 60 120 liters is flowing okay so total discharge in the new pipe will be 60 + 60 120 liters okay now അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലോസ് വരും okay so that head loss we can assume it as 6.47 അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് 6.47 6.6 ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി okay so നമുക്ക് തൽക്കാലം we can take 6.47 as head loss നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് okay നമ്മൾ നോമോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിന്റെ 6.47 സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ 6.6 ആണ് ഹെഡ് ലോസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ് ലോസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുക 6.47 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഫോർ ദ ന്യൂ പൈപ്പ് നൗ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ now we are going to find out okay so from the nomograph നമ്മൾ ഇനി അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജസ് 120 ലിറ്റേഴ്സ് okay so 120 ലിറ്റേഴ്സിന് 300 മീറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം okay okay so from this nomograph എടുക്കാം so from nomograph നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് എത്ര വന്നിട്ടില്ല 120 ലിറ്റേഴ്സ് okay so 120 ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is 120 ലിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വരും okay so 120 ലിറ്റേഴ്സും 300 mm സെന്റിമീറ്ററിനും വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് എത്ര നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് അതായത് 100 this is 150 okay so this is 150 150 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 110 120 okay 130 140 150 okay so 110 120 ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ 120 വരിക മാറിപ്പോയി okay 300 പറയുമ്പോൾ 30 സെന്റിമീറ്റർ so somewhere like this ഒരു ലൈവ് വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 12 13 15 റേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതന്നെ 15 തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് ഫ്രം ദ നോമോഗ്രാഫ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് ആസ് 15 meters ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് ഓക്കെ നൗ ഹെഡ് ലോസ് നമുക്കറിയാം ഹെഡ് ലോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ഹെഡ് ലോസ് നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് എത്രയാ ഓക്കെ ഹെഡ് ലോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹെഡ് ലോസ് ഇസ് 6.47 okay head loss നമുക്കറിയാം that is we have assumed as 6.47 okay rate of head loss from the nomograph okay from the nomograph we got the rate of head loss as 15 okay length of the pipe അത് നമുക്കറിയില്ല okay so using this equation you can find out length of the new pipe okay പുതിയ പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രം ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ okay so we are going to find out length of the pipe അപ്പോൾ 6.47 divided by 15/1000 into length of the pipe. So നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get AC is equal to 431.33 meters. So നമുക്ക് we can come to a conclusion that a whole circuit can be replaced with a pipe of 300 mm diameter having a length of 431 meters. Okay.
ഇതാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് നോമോഗ്രാഫ്. ഈ നോമോഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ചാർജും ഒരു രണ്ട് വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു ഡിസ്ചാർജോ ഹെഡ് ലോസോ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കാം, അതേപോലെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് പൈപ്പ് ഡയമീറ്ററും ഡിസ്ചാർജും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നോമോഗ്രാഫ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയോ? വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ. സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A system of pipe consists of two branches, that is junction A to junction B as shown in the figure. The diameter of pipe is given in mm and length of the pipe is given in meters. So determine the equivalent diameter of a single pipe 600 mm long pipeline from A to B such that it could replace the given system. Okay, so we full system replace ചെയ്യണം നമുക്ക്. So this is the system that is given. Okay, write down the question. Yeah. Okay. Okay. Here circuit. So this circuit you have to replace with a pipe which is having a diameter of 600 meters. തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള 600 മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തില് ഈ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാലും വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ 60 ലിറ്റേഴ്സിനും 300 mm ഡയമീറ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഗ്രാഫ്, ഇവിടെ discharge is given in meter cube per second. Okay, meter cube per second. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 60 liters per second. So you have to convert the 60 liters per second into meter cube per second. അതായത് 60 divided by 1000 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 60 divided by 1000 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.06. ഓക്കെ, 0.06 meter cube per second. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ 0.06 meter cube per second വരും. സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് 0.06ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടുന്ന്
പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റിപ്പോയത്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പോയിന്റ് നോട്ട് സിക്സും 300 mm. So here the pipe diameter is given in 300 mm തന്നെ തന്നിട്ടില്ല, സെന്റിമീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ട. നേരത്തെ ഗ്രാഫിൽ സെന്റിമീറ്ററിലായിരുന്നു, ഇവിടെ mm തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ 300 ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് 300. ഓക്കെ, so 300, if you draw a graph like this, see കറക്റ്റ് 4 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് 4ലൂടെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ്. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫാണ് ഹെഡ് ലോസിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഡിസ്ചാർജ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ, തേർഡ് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഹെഡ് ലോസ്, ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇതാ റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് 4ലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഹെഡ് ലോസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. 0.06, അതായത് 60 ലിറ്റേഴ്സും 250 ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് വാല്യൂ 0.06, ഈ ഒരു പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് 250 ആവും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് 9ഉം 10ന്റെ ഇടയിലാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ 9.1 9.2 സംതിങ് വരും വാല്യൂ. നമുക്ക് 9.1 9.2 തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എനി ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ഉള്ള ഗ്രാഫാണ്, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം മീൻസ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട്. ഇവിടെ കൺവേർഷൻ കുറച്ച് വരും, അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഏതൊരു ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാം, മറ്റേ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാം, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഏത് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാന്നല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് നൗ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ സി വാല്യൂ ഓഫ് 100. ഓക്കെ, സി വാല്യൂ 100 ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പിന്റെ 2 നോമോഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഗാൽവനൈസ്ഡ് പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, okay, so here first of all the same equation, we are using the same equation, that is head loss is equal to rate of head loss divided by 1000 into length of the pipe. Okay, so in this problem discharge athra namukku thannittilla, discharge is not given, all they have given is the pipe inde length um diameter um thannittilla. Okay, so here we are assuming a head loss. Suppose we are thinking that or a 5 meter head loss assume cheyyam. Okay, so assume a head loss of 5 meter. Okay, assume നമ്മൾ പൈപ്പിനോട് 5 meter head loss assume ചെയ്യാം. Now taking the first circuit, that is ACB, ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക ACB. Okay, so ACBയിലുള്ള വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so how will you calculate the rate of head loss? ഈ ഇക്വേഷനിൽ ബിക്കോസ് ഹെഡ് ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 meter നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് 5 is equal to rate of head loss divided by 1000 into length of the pipe. Length of the pipe is 400 meters തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. Okay, so 400. So from this equation you will get the value rate of head loss as 12.5 meters ആയിട്ട്. Okay, rate of head loss ആയിട്ട് 12.5 ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. Now ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോമോഗ്രാഫ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് യു നീഡ് ടു നോ 2 values. 2 values അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നോമോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അറിയാം. ഓക്കെ, ഡയമീറ്റർ അറിയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെഡ് ലോസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ മിനിമം യു ഹാവ് ടു നോ 2 values ടു യൂസ് നോമോഗ്രാഫ്. ആദ്യം നമുക്ക് 2 values ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്തത്. So rate of head loss അറിയാൻ 12.5. നെക്സ്റ്റ് is diameter 250. ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. സോ 12.5 2.
Okay. Okay, so 12.5 head loss. So 12.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be somewhere like here. Okay. So here 10, 20 ഇവിടെ വരും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 12.5. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 300 വരും. 300 ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. സോ 12.5 പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ 300 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രാഫ്. ഡിസ്ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് എത്രയാ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം നൗ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്. ഇതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. So today I'll be sharing all the PPT. You can take it as a homework.